Habemos de electricidad, Crees que sabes lo que es verdad, digo, la USA's constantemente, justo ahora, hay electrons fluyendo del dispositivo en el Q. Leyendo esto, la electricidad alimenta las luces a tu alrededor, mantiene tu comida, carga tus dispositivos, en todas partes. Q debes entenderla, cierto, veil. Chiche, sucede cuando enchufas algo, D. Bien realmente la chiche, y es la electricidad en su esencia, la. De la gente dice algo vago, y es. Son electrons. Y es corriente en un cable, pero esto es lo que me molesta de esas respuestas. En realidad no explican nada, solo le cambian el nombre al misterio. Claro, los electrons se mueven, pero por chiche, los empuja. Y por chiche, es empuja crelas calor movimiento. La verdad es oscura de lo que piensas. Isso que llamamos electricidad es profunda y profusamente textual, while la forma en que la encimos oculta completamente extresa, hacemos que suene normal, predecible, seguro, pero una vez que ves lo que realmente sucediendo, una vez que miras de la cortina, te das cuenta de que estamos manipulando algo absolutamente extraordinario, algo que rompe todo lo que crees saber sobre. Funciona el mundo. Mostrarte. Chiche, me refiero. Tienes un experimento, a no simple, toma un trozo de papel film. De cocina, arranca una tira, ahora, entre tus manos muy. Como si intentaras calentarlas, ahora sosténlas cerca del dorso de tu mano sin tocarla, siente. Los velos de tu brazo se mueven, se erizan, hacia él. Realmente puedes sentir al. Tirando de ti desde la distancia. De tanto y piensa en eso por un segundo, frotaste. Eso es todo, sin cables, sin fuente de, solo. Y ahora es. Puede atravesar el aire. White aire de tu cuerpo. En tu experiencia normal del mundo, las cosas solo empuja no tiran cuando se tocan, empujas una silla, la tocas, levantas un libro, lo tocas, las fuerzas requieren contacto, excepto que hay un trozo de que no te toca, tirando de los velos de tu brazo del espacio. La de la gente se encoge de hombros, electricidad. Aprendimos sobre eso en la escuela. No es importante. No es importante. Viendo la fuerza que mantiene unido cada de tu cuerpo, la fuerza que es posible la fuerza que permite que tus neuronas se disparen, que tus se contraigan, que tus ojos ven. Viendo una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo demostrando su capacidad de actuar a distancia, y piensas que es un truco de. Este es el problema. Nos hemos familiarizado tanto con la electricidad que hemos olvidado lo absolutamente locura que es disclosmas lo que acaba de pasar. Cuando frotastes, arrancas electrons de tus manos y los apelaste en él. Solo unos pocos billones de electrons extra, y lo que va a hacer explotar la cabeza, esos electrons en exceso se dispersan entre. Se empujan los unos de otros con una fuerza tan grande que literalmente no puedes comprenderla. Intentarlo de todos modos, toma dos electrons. A 1 centímetro de distancia, la fuerza. Entre ellos es aproximadamente tiene la potencia de 42 veces. Fuerte que la fuerza gravitacional entre ellos, 1042, eso es un no seguido de 42 ceros, la fuerza. Y es tan incomprensible. Fuerte que la gravedad bien. No existe, para los electrons, la gravedad es irrelevante, insignificant, las fuerzas. Lo son todo. Q. La pregunta, si estas fuerzas son tan monstruosamente fuertes, por chiche, no. Explotando todo, por chiche, la materia no se destroza misma. La respuesta es casi. Piensa en lo que es realmente un
En el centro, teens protons con carga positiva, alrededor de eso, teens electrons con carga negativa, positivo y negativo. Y menos, y estas cargas siguen una reglas impel, cargas iguales se repelen, opuestas se atraen, las fuerzas son exactamente iguales en magnitud, y el empuje d igual a al d. Q en la materia normal obtienes una mezcla de cargas positivas y negativas, protons y electrons empaquetados tan cerca como la lo permite cada carga positiva, rodida de negativas, cada negativa, rodida de positivas y se equilibran. Las enormes fuerzas repulsivas son canceladas por fuerzas atractivas igualmente enormes, todo es neutral. Las fuerzas siguen. Esas monstruosas fuerzas siguen actuando, pero equilibradas tan precisamente que el efecto neto es cero, y debido a que las fuerzas son tan enormes, incluso el desequilibrio crea efectos que pueden sentir, cuando frota sis papel film, moves, de cada. Eso es esencialmente nada, pero es suficiente para erizar los velos de tu brazo, por cuando las fuerzas subyacentes son tan enormes, incluso el exceso. Pequeño crean efecto notable, esto cambia todo sobre. Piensas acerca de la materia. Levanta una taza, sosténla en tu mano. Chieche, sientes. Crees que. Sintiendo la solidez de la sustancia. De la. Incorrecto. Sintiendo. Los electrones en tu mano. Empujando leos a los electrones en la taza con una fuerza enorme, la. Por la que uno puedes atravesar la taza con tu mano y es por las fuerzas son tan fuertes que los electrones se niegan a superponerse, tu mano nunca toca la taza, no realmente, siempre hay un espacio diminuto entre los, en tu mano y los, en la taza, no, sintiendo contacto, sintiendo la fuerza, empujando de vuelta hacia ti, y, la cosa que, reestructura completamente tu. Del mundo, todas las fuerzas que has sentido alguna vez son, cada, de tacto o resistencia, todo es, y, actuando a distancia, nunca has tocado nada en toda tu vida, cada vez que crees que, tocando algo, sintiendo electrones empujando leos a otros electrones del espacio, la misma fuerza que viste con él. Solo que actuando a distancias. Piquias donde las fuerzas se vuelven enormes. Ahora hablamos de los cables, tienes un cable de cabra. Por tu casa, en un extremo hay un enchufe, en el otro extremo hay una. Acciona cell interruptor, la. Se enciende al instante. Chieche, acaba de pasar, la. Y es que la electricidad fluye como el agua. Los electrones entran al cable por un extremo, vayan a lo largo de su longitud y emergen por el otro extremo isa. Y es completamente incorrecta. Los electrones en un cable se mueven. Despacio, aproximadamente 1 por segundo, a esa velocidad la. Casi media hora en viajaré. De tu casa, pero la. Se enciende al instante entonces. Chieche, pasando realmente, la clave, el cable ya, lleno de electrones. Y el cabret y montones de electrones libres simplemente sentados. Listos para moverse, cuando cierras el interruptor, crees una diferencia de voltaje, es voltaje empuja a los electrones en un extremo del cable, pero como los electrones se repelen entre, de las distancias, es empuje afecta inmediatamente al siguiente. Q empuja al siguiente, Q empuja al siguiente. Y es como una fila de personas paradas hombro con hombro, si empujas a la persona en un extremo, la persona en el otro extremo lo siente casi inmediatamente, no porque la primera persona caminara a lo largo de la, sino porque el empuje fue transmitido de la multitud, y el empuje via del cable a casi la velocidad de la luz, no porque los electrones individuales se moviendo, sino porque la fuerza
de la distancia. Hizo es lo que hace. A la electricidad puedes impuger. Y algo respond. Casi al instante. De enormes distancias, pero de. Bien el impuge. 2. Se conecta a un enchufe. Y el enchufe se conecta a cables en tus paredes. Esos se conectan a. Y esas se conectan a una central. A miles de distancia. A 100 miles. Y en es a central. Algo. Girando una turbina masiva que pesa toneladas, rotando a miles de RPM. Y es movimiento giratorio que ocurre a miles de distancia y es lo que. Alimentando tú. ¿Y es eso posible? La. Entre es a turbina giratoria Y2. Y es el magnetismo. Electricidad y magnetismo son la misma cosa, no son dos. Separados. Son dos aspectos de una fuerza unificada, la fuerza. Las cargas. En movimiento creen campos. Los campos. Cambiantes creen corrientes. Son inseparables. Y es como funciona un generador. Haces girar a Lambert y cabra dentro de un campo. Y el campo. Empuja a los electrones en el cabra. Los electrones no quieren moverse, pero el campo es insistent. Fuerzas a los electrones a fluir, eso es corriente. Eso es todo movimiento. Imanes. Cabra es igual a electricidad. Ahora. Al. Empuja electricidad de un cable de cabra dentro de un campo. Y el campo empuja a los electrones en movimiento, y el cable se mueve, eso es un motor, y el mismo. Solo que invertido, los generadores convierten el movimiento en electricidad. Los motores convierten la electricidad en movimiento, por lo que esto funciona es por la electricidad y el magnetismo. Unificados son aspectos de la misma fuerza subyacente. Esto. Per ser imposible, me. Diciendo que puedo mover metal en un lugar y otro metal se mueve en otro lugar sin nada que los conecte. Excepto un delgado cable de cabra, me. Diciendo que girar cerca de cabra genera un empuje que vaya a. De cables y hace que otro cabra se mueva. Y usamos esto cada segundo de cada motor, cada generador, cada red. En la tierra opera bajo este principio. Y el agua si en un lado de una presa, las turbinas giran, y el cabra se mueve. De campos. Los electrones son empujados, y el empuje via a. De cientos de miles de cable a casi la velocidad de la luz, lega a tu casa, hace que los electrones se mueven a. De un motor, tu ventilador se enciende, agua cayendo en un lugar, hace que un motor gira en otro lugar, a miles de distancia, conectado por nada. Que un delgado cable de metal, eso es una locura. Ni siquiera necesitas imanes permanentes para que esto funcione. Toma una bobina de alambre de cabra, pasa electricidad de ella, los electrones en movimiento creen un campo. Ahora mueves a bobina cerca de otra bobina de cabra y el campo. Cambiante empuja a los electrones en la segunda bobina, la corriente fluye aunque no haya. Eso es un transformador. Y es como funciona la red. Solo cabra, solo movimiento, eso es todo lo que necesitas, metal hablando con metal a. Del espacio, usando campos. Ahora, la cosa que cambiar completamente. Ves la realidad, dijantes que todas las fuerzas que sientes son. Todos los empujones white irons, todo el tocar y presionar, pero piensa en lo que eso significa. Las fuerzas normales, las fuerzas que experimentas todos los. Esas no son fundamentals, esas son consecuencias de la fuerza. La fuerza. Y es la realidad fundamental, todo lo. Se deriva de ella. Cuando empujas una puerta. Creando. Entre los electrones en tu mano y los electrones en la puerta, cuando caminas por el suelo. Siendo sostenido por la. Entre los electrones en tus pies y los electrones en el suelo, cuando la luz golpea tus ojos.
detectando campos. Oscillantes q causan q los electrons en tu retina se mueven, todo es fuerzas. Entre electrons y diferentes. Calor. Vibrando por las fuerzas. Los mantienen en su lugar. Eso es. QES. Toda tu experiencia sensorial de la realidad son interacciones. Y. Lo. Profundo. No puedes explicar la fuerza. N. De algo. Simple. No puedes decir QES como un resort o como una cuerda, por los resorts o las cuerdas. Hijos de fuerzas. La fuerza. Es fundamental, es una de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Tienes que aceptarla como un hecho bruto sobre la realidad y luego todo lo se explica en de ella. Eso es. Por la fuerza. A distancia y eso viola tus intuiciones, has evolucionado para entender las fuerzas de contacto, pero el contacto es una. No hay contacto, solo hay fuerzas. Actuando de distancias diminutas. Para entender la electricidad, para entenderla realmente, tienes que reconstruir tu. Dest cero, tienes que aceptar que el universo. Hecho de campos que permean todo el espacio, que las cargadas se empujan y irán entre. De esos campos, que a distancia es la regla, no la. Cuando acciona sin interrupter de las, esta es la historia real, cierras un circuito, los electrones a lo largo de todo el circuito comienzan a moverse lentamente alrededor de un por segundo en la central. Una turbina gira, imanes rotan cerca de bobinas de cabra y el campo cambiante empuja a los electrones, esos electrones empujan a los siguientes electrones, y el empuje se propaga a casi la velocidad de la luz de cientos de miles de cable, y el empuje llega a tu casa, los electrones fluyen del delgado filamento, y el filamento se resiste, es. Para los electrones pasaré de. Esa resistencia genera calor, y el filamento se calienta lo suficiente como para brillar al blanco vivo ondas. Irradian hacia afuera, algunas de esas ondas golpean tus ojos, los campos. Oscillantes causan que los electrones en tu retina se mueven, y esos electrones en movimiento desencadenan reacciones. Los seals vayan de tus neuronas a tu cerebro y ves las. Cada paso es. La turbina girando son fuerzas. La Silvia jondo es. La resistencia son fuerzas. La luz son ondas. Tu. Es. Piensa en lo extraordinario que es esto, hace 200 años, nada de esto. Luego descubramos estas fuerzas, descubramos. Manipularlas, construimos. Q. Generar electricidad, transmitirla a. De vastas distancias y usarla para hacer trabajo, y al hacerlo, transformas completamente la humana. La electricidad nos dio radio, internet, todo. Nos dio las artificial, ciudades que nunca duermen, nos dio motores. Que pueden hacer trabajo sin. Humano o animal, nos dio. Miles de millions de diminutos interrupters manipulando fuerzas. Para processor. Todo, cada aspecto individual de la vida moderna funciona con electricidad, y todo se basa en esta idea, que hay una fuerza fundamental que, a, de distancias, y si aprendes a manipular esa fuerza, puedes hacer cosas que, magia para cualquiera de hace 2 siglos, entonces. Chiche, ¿es la electricidad realmente? La electricidad no es una cosa. No es una sustancia o un fluido. Electricidad es como la llamamos a la de la fuerza. Para hacer trabajo, pero. Fundamentalmente, la electricidad es la prueba de que el mundo no es lo que parece. Y el mundo parece. Objetos. Unos contra otros se. Del contacto directo, pero eso es una. Y el mundo real. Hecho de campos y fuerzas actuando a distancia. Y tirando unas de otras
del espacio. Cuando ves, atrier papel. Viendo la fuerza fundamental que es posible la. Cuando enciendes una luz. Comandando campos. Que permean todo el espacio. Cuando entiendes eso, cuando realmente entiendes lo que. Pasando, todo cambia. Te das cuenta de que el mundo es. Que las fuerzas. A distancia, que la materia. Y es solo una danza cuidadosamente equilibrada de. Why te das cuenta de que los humanos descifran esto, descubramos estas fuerzas, aprendemos a manipularlas, construimos una. Sobre ellas, easies a no de los mayores triunfos de la inteligencia humana. Q la. Ves que acciones uninterrupter, recuerda que no. Simplemente encendiendo una luz, manipulando fuerzas fundamentals, haciendo que los electrones se empujen entre a de ciudades enteras, convirtiendo movimiento en campos, y de vuelta a movimiento, ejerciendo poder sobre la naturaleza misma, y eso es lo que realmente es la electricidad, no un servicio, no una comodidad, una ventana a la naturaleza fundamental de la realidad, y una prueba de que los humanos pueden entender y manipular esa realidad. Esa es la historia real de la electricidad. No confort, no familiaridad, la verdad.